Dear students, our next algorithm is Bresenhams circle algorithm. Okay, so the first step of Bresenhams circle algorithm is we have to input the radius r of the circle. That is the circle which needs to be displayed on the screen. Second step is initialize the decision parameter. P0 equals 3 minus 2r. Third step is plot the initial points, that is x0 y0 equals 0 r. That is, here we are plotting first, that is first we have to find out the points in the first octant from x equal to 0 to x equal to y. Okay, so the first point is x0 equal to 0 and y0 equal to r. Then fourth step is we have to plot the remaining pixels using the equations. That is, if pk equal to less than 0, that is positive, next point will be xk plus 1 equals xk plus 1. That is, the x value is incremented by 1 and y value remains the same. Then pk plus 1 equals pk plus 4 into x plus 6. Okay, else case means if the pk is positive, that is greater than 0, the next x point will be xk plus 1, that is x value is incremented by 1 and the y value is decremented by 1, that is yk plus 1 equal to yk minus 1. And the next decision parameter pk plus 1 equals pk plus 4 into xk minus yk plus 10. The fifth step is we have to plot the calculated xy, that is xk plus 1 and yk plus 1. Sixth point is we have to determine the symmetry points in the other 7 octants. And the last point is we have to stop the algorithm. Okay, so first we will radius input. Second step, initial decision parameter P0 find out here using the equation 3 minus 2r. Third step, first point plot here. First point means നമ്മുടെ സർക്കിളിലെ ഫസ്റ്റ് ഓക്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഓക്ടൻ്റ് ആണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ. അത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ദെൻ ഇനിഷ്യൽ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആൻഡ് വൈ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു ആർ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ റേഡിയസ്. Y value equal to r. Then we have to find out the remaining points, and for each point x value is incremented by 1. Y value means either y value remains either as same or decremented by 1. So the step 4 will be repeated until x less than or equal to y. Okay, so if pk പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് കൂടും വൈ സെയിം ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് പി കെ എന്ന് പറയുന്നത് പി കെ പ്ലസ് 4x പ്ലസ് 6. പി കെ പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സും കൂടും വൈ ഒന്ന് കുറയും. നെക്സ്റ്റ് പി കെ പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ ടു പി കെ പ്ലസ് 4 ഇൻറ്റു എക്സ് കെ മൈനസ് വൈ കെ പ്ലസ് 10. ദെൻ ആ പോയിൻറ്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. ആ പോയിൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അതർ 7 ഒക്ടൻസിലെ സിമെട്രി പോയിൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് പോയിൻറ്റ്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്സ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൈ ആവുന്നവരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. Okay, thank you.